Okay, students, in the previous class continuations. In the previous class, we discussed herdimania or Eurocardiata, the life history of herdimania. Now we will continue the life history of herdimania. Now let us see these diagrams. These diagrams the herdimania, the Ascidian tadpole larva. These diagrams herdimania, Ascidian tadpole larva. So herdimania is the hermaphrodites. Herdimania is the hermaphrodites. So the prevention of the self fertilization prevented. Self fertilization is prevented, but protandry. Next, cross fertilization is compulsory. External fertilizations of the herdimania. So herdimania is the hermaphrodites. Hermaphrodites animals self fertilization, but herdimania is they prevented this cannot self fertilizations because the protandry or photogyne the self fertilization prevented the self fertilizations. The fertilization is the external fertilizations. So external fertilizations development is the indirect development. Fertilizations then after fertilization, then after zygote is formations. Zygotes after some time cleavages. So cleavages holoblastic indeterminate cleavages. Holoblastic indeterminate cleavages. The cleavages then after so marula is formations. Marula, the rapid divisions of marula, the gastrula is formation, blastula or blastula, blastulations the gastrula. So gastrula then after the tailed Ascidian tadpole larva is formation. The gastrula then after tailed Ascidian tadpole larva is formations. This is the Ascidian tadpole larva. So Ascidian tadpole larva. So Ascidian tadpole larva is the so this is also Ascidian tadpole larva. So Ascidian tadpole larva. So 1.3 to 1.5 millimeters length. 1.3 to 1.5 millimeters length Ascidian tadpole larva. So Ascidian tadpole larva, the free swimming by the waters. The Ascidian tadpole larva free swimming by the waters, and so it does not feed in the lifetimes. It does not feeds the lifetimes the Ascidian tadpole larva. Ascidian tadpole larva, the look likes so the frog tadpole larva. Ascidian tadpole larva look likes frogs tadpole larva. Ascidian tadpole larva is free swimming by the waters after sometimes. So Ascidian tadpole larva, so much length 1.3 to 1.5 millimeters length. Next Ascidian tadpole larva, so this is they cannot feeds the, it does not feeds the lifetimes. It does not feeds the lifetimes the Ascidian tadpole larva. So Ascidian tadpole larva, the outer surface, Ascidian tadpole larva outer surface covered by the test is the tunicin, composed of tunicin. So the anterior side is the broad, posterior side is the narrow part. Ascidian tadpole larva, anterior side is the broad, posterior side is the narrow part. Anterior side outer surface covered by the adhesive papillae is present. So anterior in the trunk part covered by the adhesive papilla. Next, this is the tail part. The tail part, this is only one tail caudal fin. The tail part is covered by the large caudal fin is present. The next, so this is the alimentary canal. So alimentary canal is straight, mouth and mouth. So this is the esophagus, stomach, pharynx and stomach, intestine, rectum and anus. So mouth is the present. Mouth, esophagus, pharynx and esophagus. Next stomach, intestine, rectum and anus. They present in the alimentary canals. Mouth, but cannot opens the outsides. Mouth cannot opens the outsides because so mouth covered by the test. Mouth is covered by the test layer is present, but cannot opens the outsides in the mouth part. The next, you see the pharynx. The pharynx surrounded by the, so this is the pharynx.
So pharynx in the atrial apertures is. So atrial apertures atrium. Atriums in the pharynx in the atriums. So atriums containing the 6 to 8 pairs. The 6 to 8 pairs of gill slits. The pharynx containing the 6 to 8 pairs of gill slits is present in the pharynx. The next eye parts is present, one pair of the eyes is present. The next the notochord is present. Notochord present at tail regions, hence the name is called urochordata. Notochord present at tail regions but cannot present in the trunk part. But notochord, above the notochord, tubular nerve cord is present. Tubular nerve cord extended up to trunk regions. Extended the trunk regions. The notochord, anterior part of the notochord becomes the brain. Become the brain is formations. So nerve cord. Nerve cord extend the to so trunk part. So trunk part of the nerve cord that becomes the brain is present. So brain is present. So important so the brain is formations of the nerve cord at the post anterior part of the nerve cord. The next nerve cord in the posterior part in the tail up to tail regions. The nerve cord and notochord is present in the this Ascidian tadpole larva. So Ascidian tadpole larva, the first stage of early stage of Ascidian tadpole larva. Early stage of tadpole larva, geo-negative and photopositive. The early stage of Ascidian larva, geo-negative and photopositive. Geo-negative and photopositives, the Ascidian tadpole, early stage of Ascidian tadpole larva. So they cannot does not feeds in the food materials, does not feeds on the food materials in their lifetimes. After some time, free swimming by this larva, after some times up to 3 hours. Only Ascidian tadpole larva, they lives only short times. Ascidian tadpole larva, they lives only short times up to 3 hours. The Ascidian tadpole larva. Then after the changes, the geo-positive and photo-negative. Early stage of Ascidian tadpole larva, geo-negative and photo-positive. After some times, the geo-positive and photo-negative larva is formations. This is the changes. The changes, any other changes, this is also the adhesive papillae, the suitable substratum. The adhesive papillae, suitable substratum's attachment in the sessile or sedentary animals is formation. This is called metamorphosis. Ascidian tadpole larva, free swimming larva. Why? Because this is the caudal fin is present in the free swimming by the waters. The Ascidian tadpole larva. Ascidian tadpole larva after some time, free swimming after some time, then only short times leaving the 3 hours. Then after the geo-positive and photo-negative, the suitable substratum's attachment with the adhesive papillae. So this is a sessile or sedentary animals is formation. This is called metamorphosis. So this is the Ascidian tadpole larva. Life history of herdimania. Herdimania యొక్క జీవిత చక్రం తీసుకున్నట్లయితే, సో జీవిత చక్రంలో వచ్చేసి హెర్డిమేనియా యొక్క జీవిత చక్రాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా ఉభయ లైంగిక జీవులు అయినప్పటికీ ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్, ఇక్కడ ఆత్మ ఫలదీకరణ జరగదు. ఎందుకు జరగదు అంటే పోటాండ్రియా అనేటువంటిది ఏర్పడటం వల్ల, ఆత్మ ఫలదీకరణ జరగకపోవడం వల్ల బాహ్య ఫలదీకరణమే జరుగుతుంది. సో బాహ్య ఫలదీకరణ ఫలితంగా జైగోట్ ఏర్పడుతుంది. జైగోట్ ఏర్పడిన తర్వాత వచ్చేసి విదరణాలు జరుగుతాయి. ఆ విదరణాల ఫలితంగా ఫస్ట్ మార్యులా దశ, తర్వాత బ్లాస్టులా దశ, తర్వాత గ్యాస్టులా దశ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఆ గ్యాస్టులా అనేటువంటిది ఏర్పడిన తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ దీనిలో తోక కలిగినటువంటి ఈ యొక్క ఎసిడియన్ టాడ్ఫోల్ నార్మా అనేటువంటి తోకతో ఉన్నటువంటి ఎసిడియన్ టాడ్ఫోల్ డింబకం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది దీని యొక్క జీవిత చరిత్రలో. మరి దీనిలో వచ్చేసి ఓలోబ్లాస్టిక్ విదరణం, సో సంపూర్ణ బంధిత విదరణం, ఇండెటర్మినేట్ నిర్ధారిత విదరణాలు వచ్చేసి దీని యొక్క విదరణాలు అనేటువంటిది దీని యొక్క జీవిత చక్రంలో జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి ఈ లార్వా అనేటువంటి తీసుకున్నట్లయితే ఎసిడియన్ టాడ్ఫోల్ లార్వా,
ఎసిడియన్ టాడ్పోల్ డింబకం అనుకుని తీసుకున్నట్లయితే ఎంత పరిమాణంలో ఉంటుందంటే 1.3 to 1.5 మిల్లీమీటర్స్ పరిమాణం మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ యొక్క లార్వా అనుకునేది చిన్నగా ఉంటుంది. దిస్ లార్వా ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్పరెన్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం కూడా చాలా పలసగా ఉంటుంది, డెలికేట్గా ఉండేటువంటి లార్వా దశ. ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ఏంటంటే అది లార్వాను చూసినట్లయితే దీని అంతర్గత అవయవాలు కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. సో కాబట్టి ట్రాన్స్పరెన్సీగా ఉంటుంది ఒక లార్వా అనుకున్నది. ఈ లార్వా జీవితకాలం కూడా ఆహారాన్ని తీసుకోవడం జరగదు. ఈ లార్వా అనుకున్న జీవితకాలం అంతా కూడా ఆహారాన్ని తీసుకోవడం అనేది జరగదు. ఇది సముద్రపు నీటిలో స్వేచ్ఛగా ఈదేటువంటి డింబకం. డింబకం నిర్మాణం యొక్క ఎసిడియన్ యొక్క టాడ్పోల్ యొక్క డింబకం నిర్మాణం వచ్చేసి దీని యొక్క దేహాన్ని పూర్తిగా ఆవరించబడి ఏముంటుందంటే టెస్ట్ అంటే కవచ నిర్మాణం అనుకుని ఏర్పడుతుంది. ఈ ట్యూనిసిన్ అనుకోండి పదార్థం చేత తయారు చేయబడినటువంటి కవచ నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క లార్వాని లేదా డింబకాన్ని పరిశీలించినట్లయితే పూర్వాంత భాగం వెడల్పుగా ఉంటుంది, పరాంత భాగం వచ్చేసి సన్నగా ఉంటుంది. ఈ పూర్వాంత భాగం ఈ భాగాన్ని వచ్చేసి మొండెం భాగం అని, దీన్ని వచ్చేసేమో తోక భాగం అంటారు. ఈ మొండెం భాగాన్ని పూర్తిగా ఆవరించి ఏముంటుందంటే సో ఇక్కడ అదిష్యు పాపిల్లి అగ్ర సూక్ష్మాంక నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. అగ్ర సూక్ష్మాంక నిర్మాణం అనుకున్నది ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది. తోక భాగంలో వచ్చేసి ఆవరించి పుచ్చ వాజ నిర్మాణం అనుకున్నది ఏర్పడుతుంది. ఈ పుచ్చవాజం దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే ఇది నీటిలో స్వేచ్ఛగా ఈదడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ యొక్క డింబకానికి వచ్చేసి. సో అదే మాదిరిగా వచ్చేసి దీనిలో ఆహార నాళం అనుకున్నది పొడవుగా ఉండేటువంటి ఆహార నాళం ఉంటుంది. దీనిలో నోరు, ఆహార వాహిక, నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రసని, జీర్ణాశయం, ప్రేగు, పురుషనాళం, పాయువు అనేటువంటి భాగాలని కలిగి ఉంటుంది. కానీ నోరు ఉంటుంది కానీ నోటి రంధ్రం అనేటువంటిది బయటికి తెరుచుకోదు. ఎందుకు అంటే ఈ యొక్క టెస్ట్ కవచం అనేటువంటి నోటి రంధ్రాన్ని పూర్తిగా కప్పివేయటం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఆహారాన్ని తీసుకోవడం జరగదు. అదే మాదిరి దీంట్లో ఉండేటువంటి గ్రసని, ఫ్యారింగ్స్ అంటే గ్రసని భాగంలో వచ్చేసి ఏముంటుంది ఇక్కడ ఏట్రియం అనేటువంటి రంధ్రం ఉంటుంది. ఏట్రియం రంధ్రం అనేటువంటిది గ్రసని భాగాన్ని ఆవరించబడి ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఏట్రియం అనేటువంటి ఏట్రియల్ 4 అంటే ఏట్రియల్ రంధ్రం ద్వారా బయటికి తెరుచుకుంటుంది. ఈ యొక్క ఏట్రియల్ లేదా గ్రసని భాగంలో వచ్చేసి 6 నుంచి 8 జతల మొప్పచీలికల వంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి దేనికి ఉపయోగపడతాయి అంటే శ్వాసక్రియలో ఉపయోగపడతాయి. సో దాని మొత్తం కూడా ఈ యొక్క లార్వాలో మొత్తం కూడా నింపబడి ఏముంటుందంటే సొన పదార్థం చేత నింపబడి ఉంటుంది. ఇది లార్వాకి పోషక పదార్థాలను అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే మాదిరిగా ఈ యొక్క లార్వాలో వచ్చేసి నోటోకాడ పృష్ఠవంశము, నాడీదండం వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఈ పృష్ఠవంశ నిర్మాణం కేవలం ఇక్కడ తోక భాగంలో మాత్రమే పరిమితం అయి ఉంటుంది. ఇది ఉండేటువంటి మొండెం భాగంలోకి విస్తరించడం జరగదు. కానీ ఇక్కడ ఈ పృష్ఠవంశానికి పైవైపున ఏముంటుంది ఇక్కడ నాడీదండ నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఈ నాడీదండం అనుకోండి ఇక్కడ బోల్డ్గా ఉండేటువంటి నాడీదండం ఏర్పడి ఇది కాస్త మొండెం వరకు కూడా విస్తరించి ఏర్పడుతుంది. నాడీదండం అనేటువంటిది ముందుకు ప్రయాణించి ఇక్కడ మొండెం వరకు కూడా విస్తరించి ఏర్పడుతుంది. ఇది కొంత సమయం తర్వాత ఇది కాస్త ఈ యొక్క నాడీదండం కాస్త పూర్వాంత భాగం కాస్త మార్పు చెంది మెదడు నిర్మాణంగా ఏర్పడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ యొక్క జీవిలో వచ్చేసి. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క లార్వా అనేటువంటిది ఎర్లీ స్టేజ్ అంటే ఇక్కడ ప్రాథమిక దశలో ఈ లార్వా అనేటువంటిది కాస్త జియో నెగిటివ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ రుణాత్మకంగా భూమి ఆకర్షణ శక్తికి రుణాత్మకంగా వచ్చేసి ఇక్కడ కాంతి శక్తికి ధనాత్మకంగా ఉండేటువంటి లార్వా కొంత సమయం తర్వాత స్వేచ్ఛగా అయిన తర్వాత భూమి ఆకర్షణ శక్తికి ఇక్కడ ధనాత్మకంగా, సో ఇక్కడ వచ్చేసి కాంతి శక్తికి రుణాత్మకంగా మారి, సో భూమి ఆకర్షణ శక్తికి ఇక్కడ ధనాత్మకంగా మారినప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఏదైనా ఒక సూటబుల్ సబ్స్ట్రేటం అంటే ఏదైనా ఒక ఆధారతలానికి అంటిపెట్టుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది స్వేచ్ఛగా ఇదేటువంటి లార్వా కాస్త స్థానబద్ధ జీవితాన్ని గడిపేటువంటి జీవిగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. దీన్ని రూప విక్రియగా పేర్కొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఎసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వా అనేటువంటిది ఎర్డిమేనియా లైఫ్ సైకిల్లో ఇది రావడం జరుగుతుంది. కంప్లీట్గా ఎసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వా, సీ ద ఎసిడియన్ టాడ్పోల్ లార్వా ఆఫ్ ఎర్డిమేనియా.